Marinal daw po sa nagabos mga tugang, si Lando Assistant po ini asin mag-aradal po giray kita nin mathematics. Ngunyan aldaw po pag-adalan niya to ang manugod sa multiplication of radical expressions. And ang sa tuya pong objective iyo na gamit ang product property of radicals and loss of exponents, makamultiply po kita ning mga radical expressions with the same indices and letter B with different indices. Punan po niya to sa pag-multiply kang square root of 2 times square root of 2. Pero po ninhulita very abstract po ining square root of 2 and square root of 2 and data po nga ni aram kung ano kalaba ini. I-visualize na po muna kung ano ang laba kang square root of 2 as in kung ano ang geometric interpretation pag nag-multiply kita ning square root of 2 times square root of 2. Gamitan ta po ning isosceles right triangle. Igo po kita ning triangle na ang langkaw is 1 unit, ang sayang lakbang is also 1 unit, and ang sayang diagonal pwede tang makompute gamit ang inapod na Pythagorean formula. A squared plus B squared is equal to C squared. Digdi po, ining A, iyo ang langkaw ka ining triangle. Ining B, iyo po ang base ka ining triangle. And ang triangle dapat right triangle. Ini pong C, iyo ang laba kang diagonal. Kung gamit po iyan formula na iyan, ini na po ang ma-resulta. I-substitute ang value kang A sa ka B, igdi sa equation. Ang eta is 1, ang beta is also 1. Then, 1 squared plus 1 squared is equal to 1 plus 1, which is equal to 2, and that is equal to C squared. And solving for C, C is equal to the square root of 2. So, hindi na pong laba kang diagonal kang triangle na ini, yun na yan ang square root of 2. Ngunyan po, ano ang area kaining yellow triangle? Area is equal to 1/2 base times height. Ang base sa ka-height parehas 1 unit, so ang area niya is 1/2. So, ang area kaining yellow triangle is 1/2. Ngunyan po, balikan niya to itong inutang problem. Ano ang product kang square root of 2 times square root of 2? Geometrically, arag po kayo ni ang mangyayari sa iya. Gawa kita ning square na ang sayang side length is square root of 2. Ang gusto na pong mahilingon yan is ano ang area kaining blue square. So, aram ta po na pag kinompute ang area, i-multiply ta itong length times width, or sa case kang square, side square. So, kung i-multiply ta po ining square root of 2 times square root of 2, ang makukuha ta ang area kaining blue square. But in terms of this yellow triangle, ano po ang area kang blue square? I-tessellate ta po ining blue area kaining yellow area. Arang na po kaini ang mangyayari. Ining inot, ilag ta dyan. Ang sayang area is 1/2. Pangadua, ilag ta po igdi sa baba. Ang area po is 1/2 also. Then, panoon ta itong sa taas na parte. Ang area is also 1/2. Then lastly, ining natatadang blue area, tahuban ta kang yellow, ang area is 1/2 also. So, igdi po, ang sa tuyang side length is square root of 2, and ang area po kaini is the sum of these 4 halves. So, 1/2 plus 1/2 plus 1/2 plus 1/2 is equal to 2. So, ang area po kaining blue square is 2 units, and yan area po na yan, iyon na ang product kaining square root of 2 times square root of 2. So, geometrically, nahiling ta po na ini ang sayang area, but algebraically, that is equivalent to multiplying these two radicals, square root of 2 times square root of 2. Mahiling po nindo na ang algebraic method is the abstract way of describing concrete geometrical situations. Iyan po dyan ang power kang algebra. Gamit ang mga abstract algebraic expressions, pwede tang describe ang geometric concrete reality. Yan po ang dahilan kung taano pag-consider ang mathematics as the queen of sciences. Pwede siyang magamit para mas maintindihan ta at sa tuyang kinaban. So, ngunyan po, adalan na niya to kung paano pig-multiply ang mga algebraic expressions algebraically. Ang prerequisite topic pwede itong pig-adalan ta na product property of radicals. Kung igo kitang duwang radical expressions na pareho ang sendang indices, pwede silang isurat na saro lang na radical expression gamit ang common index and i-multiply lang itong mga radicals. Halimbawa, igdi sa square root of 2 times square root of 2, ang senda pong mga indices parehas 2. So, ang n is 2, ang n igdi is 2 also. Then, pwede na siyang isurat na saro lang na radical, ang common index is 2, i-multiply lang itong duwang radicals, yun na po ning 2 times 2. Then, 2 times 2 is equal to 4. So, finally, the product of square root of 2 times square root of 2 is equal to 2, na consistent po
igdi sa nakuha sa bago using geometric interpretation. So yan na po ang nangyayari pag nagsusolve ka mo ng mga algebraic expressions and equations. Most of the time, may corresponding geometric visual interpretations inda. And diyan nangyayari ang application kang mathematics in the real world. So ining to, parehas ka itong 2. Ngunyan po, i-develop ta na ang sa indong mathematical skills sa pag-solve ng mga multiplication of radical expressions. Ini po ang number 1. Halimbawa, ikaw kita ng square root of 2 times square root of 10, ano ang sa indang product? So inot po, ilista niya to si given. Then gamitan po niya to kaining radical property number 2. Dati daw sinang radicals na magkapareho ang sa indang indices. Ngunyan, sinuratan na lang na sarong radical. Si 2, iyon na po ni. Si 10, iyon na po to. Instead of multiplying 2 times 10, kung anong to po ang factors kaining 10? Mahigi siyang 2 times 5. And kopyahan po si itong 2 na nainot. Then marisa po nindo igdi na ining 2 times 2 is 2 squared. Then kopyahan po si 5. Balikan ta po graray itong product property of radicals. Kung product po sinda, pwede manggiray sidang isurat na duwang radicals saro para sa kada factor kang radicand. So ini sarong factor, ini saro pa pong factor, pwede ta sindang split into the square root of 2 squared times the square root of 5. Ang rason po iyon na ini magigi siyang perfect nth factor. Ta ang saya pong index igdi is 2 also. So, ang result niya na lang po is ining base na 2. So, guwana kita ining 2, then kopyaon ining square root of 5. So, ang satuya pong final answer is 2 square root of 5 for the product of square root of 2 times square root of 10. Next example po. Halimbawa, igwa kita ng square root of 6 times square root of 3. So, again po, gamitan ta kang product property of radicals. So, from two radicals with the same indices, pwede ta sindang isurat na sarong radical, just get the product of the two radicands. Then, get the factors of 6, that is 2 times 3. And ini pong 3 times 3, pwedeng isurat na exponent 3 squared. Iyon na po ni. Then, split tagaray sa duwang radicals. Ini po, perfect nth factor. Ang saya pong magiging value na, iyon na ining base na 3. So, ang simbagta po is 3 square root of 2. Which is letter D. Kung babalikan po niya to sa nakaaging leksyon, gusto sabihin ka ni, tulong kapis kang third na square root of 2. Next problem. Halimbawa po, igwa kita ng monomial times a binomial. Kung tigadalan po niya to ang multiplication of polynomials, sinasabi niya to na pag-igwang monomial factor times a binomial factor, kay pantang i-distribute ang monomial factor sa kada saro kang mga terms kang binomial. So, yan po ang satuyang gibuhon. So, i-distribute ang square root of 15 to negative square root of 2. Yun na po yan ang result. Then, distribute again, square root of 15 to square root of 3. Yun na po yan ang result. Pay attention to this negative sign. Dahil po pwedeng maging negative ang radicand. Ini pong negative sign nasa luwas kang radical. Pag naglag po kita ng negative sa laog kang square root, magigi po siyang imaginary. And pag-aaralan po niya to yan sa suway man na lesson. Ganyan po, ano ang result kay ni? Same indices po sinda. Just multiply 15 and 2 and then copy the negative sign. Magiging po siyang negative square root of 15 times 2. Hindi man po, parehas ang sign ng indices, saro na lang sinang radical, multiply 15 times 3. Then instead of multiplying 15 times 2 equals 30, isurat po ini as prime factors. So naging na siyang 3 times 5 times 2. Ini pong 15, yun na ining 3 times 5. Also, ini pong 15 na ini, yun naman ining 3 times 5. Kopyaon lang si 3. This is a binomial po. Ta ining plus sign, iyo ang boundary kang kada term. So ini po, sarong term, ini saro man na term. Ini po sa wala, mayo kitang magini po ta 3, 5, 2, ma-assign ng common. Pero igdi po, mahiling ni doon na igwang 3, sa kaigwang 3, pwede ta siyang isurat as 3 squared. Yun na po ni. Igdi, pig-multiply ta na lang, tamaan naman kitang pwedeng magini po. So ini po, pwede ta pang i-simplify. The square root of 3 squared is 3. So magi po ining 3 square root of 5 sa too. Yun na po ni. Ining square root of 3 squared, yun na po ining 3 na nasa luwas. Ta magigi siyang perfect nth factor. Then, mayo na pong pwedeng masimplify pa igdi, yun na po yan sa tuyang simbag, and that is letter A. Sunod pong example. Halimbawa, igwa kita ng negative 3 square root of 5 times the quantity 5 plus square root of 10. So again po, igwa kita ng monomial factor times a binomial factor. Ang gigipunta is i-distribute ang monomial factor duman sa binomial factor. Distribute negative 3 times the square root of 5 to the first term here, which is 5. Yan po ang result. Then distribute the same monomial factor to the second term of the binomial. Yan po ang result.
Then igdi po, igwa kita ng negative 3 times 5 which is negative 15. Then igdi po sa pangadua, igwa kita ng square root of 5 times square root of 10. So pares po ang sa endang indices, pwede ta silang isurat na sarong radical. Ang radicand is the factors 5 and 10. Iti pong 10, pwede ta pang isurat as 2 times 5. So yun na po ini. All the rest are copied. Then, igwa na po kita igdining 5 times 5 and ang index 2. So, pwede ta pa silang masimplify using the nth factor concept. So, ining right side po na ginang 3 times 5 times square root of 2. Tani pong square root of 5 squared, yun na po ining 5 na ini. Siba, kinopyata lang. Then, multiply this part to get 15. So, the final answer is letter C. Ngunyan po, paano kung bako nang magkapareho ang sa endang mga indices? Halimbawa, igo kita ng square root of 5 times cube root of 2. Igdi po, ang implied index is 2. Igdi, ang index is 3. So, ano na po ang sa itong gigibon kung ang indices bako magkapareho? Ang gigibon ta po, makuha kita ng least common multiple or the LCM. Alam niya to na ining mga radicals equivalent sa fractional exponents, isulat po sinda in terms of fractional exponents. So ining square root of 5 is 5 raised to 1 half. Ining cube root of 2 is 2 raised to 1/3. Then kung anong po ang duwang exponents 1 half and 1/3. Ang denominators po ninda ining 2 saka ining 3 and ang least common multiple kang 2 and 3 is 6. Then 6 divided by 2 is 3 times 1 is 3. 6 divided by 3 is 2 times 1 is 2. Gusto sabihin po, ining 1 half is equivalent to 3 over 6. Ining 1/3 is equivalent to 2 over 6. So, ini na lang po ang gagamitin niya to ning huli taan sa endang denominators pareho 6. Gusto sabihin, ining duwang given na radicals, pwede ta silang i-rewrite into 2 radicals na pareho 6th root. So, ini na po ang mangyayari. Instead na 5 raised to 1 half, naging 5 raised to 3 over 6. Anyway, 1 half and 3 over 6 are the same. The same explanation here. Then, writing this back into radical form, we now have the 6th root of 5 cubed and the 6th root of 2 squared. Then, ngunya, pilitan ng gamitan kaining product property of radicals from 2 radicals with the same indices, isusurat na niya to as 1 radical, the 6th root of 5 cubed times 2 squared. Then, ang exponent po kang 5 is less than 6, ang exponent kang 2 is less than 6, mayroon pong simplification na pwede kitang gibon sa laog. So, evaluate na lang ang 5 cubed as 125 and 2 squared as 4, and 4 times 125 is 500. So, our final answer is the 6th root of 500. Maghiling po kita ng medyo masakit-sakit na example. Halimbawa, the 5th root of x cubed y to the 4th times the cube root of x squared y. Again, ang sa enda pong indices bakong pareho, kay po ang tangkwanon ang least common multiple kang mga indices. Isipon po nindo ini na 1/5, ini 1/3, so ang sa tuya pong mga exponents, yun na ini. Then, ang lowest common multiple kang 5 and 3 is 15. Then, 15 divided by 5 is 3 times 1 is 3. 15 divided by 3 is 5 times 1 is 5. So, 1/5 is now renamed as 3 over 5. Ining 1/3 na rename na as 5 over 15. And pareho na po ang sa endang denominator. Meaning, pwede ta na ining izurat as radicals with the same indices. So, ini na po ang mangyayari. Since parehas po 15 ang denominator, isuratan na po ining dakulang radical na ini, the 15th root. Then, ining first radicand, gabos po sinda i-erase ta sa exponent 3. Ta ining 5 na ini, naginang 15. So, 3 over 15, yun na po ni si fractional exponent. Then, ining part 1 pong ini, i-erase naman siya sa exponent 5. Ningulit ining index na ini, naginang 15. So, let's implement that. So, ining x cubed raised to the 3rd, yun na po ni. Ining y to the 4th, raised to the 3rd. Then, ining x squared raised to the 5th, ining y raised to the 5th, yun na po yan. The rest is just simplification. 3 times 3 is 9, 4 times 3 is 12, 2 times 5 is 10, and 1 times 5 is 5. Then, meron po nito na igwa kitang x to the 9th, x to the 10th, parehas x variables, and igdi man po y to the 12th, y to the 15th. So, using commutative property of multiplication, i-rearrange po niya to tanganing magtaraidan itong mga variables na magkapareho, and pwede tanang applyan kang log exponent number 1, copy the common base, and add the exponents to get 19. Here, copy y, add 12 plus 5 to get 17. Ngayon po, mailing din na ining 19, mas dakula akan sa index na 15. So, pwede ta pa ining isimplify, parehas man igdi, 17 is greater than 15. So, ang ibon ta po is split this 19, nganing ang saro sa mga exponents divisible by the index 15. So, nagana siyang x to the 15th
times x to the 4th, iyon po igdi y to the 15th times y squared. Pag pig-add po ang exponents ninda, mabalik man lang duman. Then the 15th root of x to the 15th is x. Iyon na po ni si simplified form ka ni. Then ining x to the 4th natada sa laog kang 15th root radical. Then ining 15th root of y to the 15th, iyon na po ning y. Then ining y squared, kinupyata lang igdi. Si index, parehas po itong 15. And yun na po ni ang satuyang final answer. So, saro lang po ang rule, only radicals with the same indices can be multiplied. Kung bako po pareho ang sa ilang indices, kung anon ang lowest common multiple kang indices, and yun na po ito ang maging common index kan si duwang radicals. Then all the rest are algebraic manipulation. So ganyan po, magiling kita ning practice exercises. Igdi po, igo kitang apat na problems with answer key. Ini po categorized as easy questions. You can pause the video and try solving this. Pag tapos na po ka mo, magbalyo kita sa medium ang difficulty. Apat man pong exercises ini. Then, duman po kita sa difficult level. Apat man po giraray. Then, compare your answer with our answer key. So, salamat pong maray dahil makalingaw na mag-subscribe sa satuyang Bicol Math Avenue channels and sa satuya pong YouTube channel at Math Avenue and sa Assistant and German Academy. Ini po giraray si Lando Assistant, Bicolano, taga Calabanga. Salamat po.